Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your Ashley Madam Vlogger and we are back for another Ooh La La Cravings. If you are new to my channel, don't forget to subscribe, hit that notification button para palagi kayong updated sa aking mga posts. And for this week cravings, walang iba kundi itong sweet spicy DILIS. This is something na nabibili mo sa sari-sari store sa Pilipinas ng piso-piso ang balot. Yung saltiness, sweetness, and spicy nung DILIS na to is patok na patok sa panlasang Pilipino. So today, isi-share ko sa inyo yung aking own recipe na paggawa ng sweet and spicy DILIS. For the ingredients, we have here 180 grams dried DILIS or anchovies, 1 tablespoon of ketchup, 1 tablespoon of agave syrup, or you can use honey or a brown sugar, 1 tablespoon of sweet and spicy sauce, half a teaspoon chili, and a half a teaspoon paprika powder. First is mag-iinit muna ako ng mantika para sa pagpiprituhan ng ating dried DILIS. At habang inaantay ko yung uminit, is ihahanda ko na rin yung ating sauce. So here is paghahalu-haluin ko lang yung 4 ingredients na binanggit ko earlier. And I have also here additional ingredients na pwede nyong i-skip kung hindi nyo siya like. Pero ako, I just really love some sesame oil on this one because it adds that nutty flavor dun sa ating sweet and spicy DILIS. Here, piniprito ko na yung DILIS in a very low fire for 5 to 10 minutes. So here, as you can see, hinahalo-halo ko siya occasionally just to make sure na napiprito siya ng hiwa-hiwalay. After that is, i-drain lang natin to sa lalagyan na merong paper towel para matanggal yung mga existing oil dun sa ating fried DILIS. Next is lulutuin ko na yung ating sauce mixture. Mabilis lang ito. I-reduce ko lang ng konti yung ating mixture and then ihahalo ko na rin dito yung prinito nating DILIS. If you want more sauce, you may double the measurement ng ingredients na binigay ko earlier. I like my sweet DILIS on the dry side. Ayoko yung nagdidikit-dikit kaya hindi ko dinadamihan talaga ng sauce. Here is nakasimmer na yung aking sauce. Ready nang ilagay yung aking DILIS. Ito-toast ko lang ito hanggang makoat nung ating mixture yung ating fried DILIS. Here is isi-share ko sa inyo kung paano siya maging crispy pa. And also more caramelized yung sugar coating ng ating sweet and spicy DILIS. Here I have some baking pan na nilatagan ko ng baking paper and then ilalatag ko dito yung ating DILIS. Lalagyan natin to, i-coat natin ulito ng white sugar and then linagyan ko rin to ng sesame seed for more nutty flavor at ibibake natin to sa oven. I have my oven ready at 220 degrees. Ibibake lang natin to for another 10 minutes just to caramelize the sugar and yung sesame seed. And also, that will add additional crispiness dun sa ating DILIS. After 10 minutes is ito-toast natin ulito with some smoked paprika powder. After that is palalamigin ko muna to and then pwede ko na siyang i-transfer sa isang sealable container to enjoy later. This recipe is ideal na pang regalo or even pang negosyo. Masarap siya, patok na patok talaga to sa panlasa nating mga Pilipino. Lalo na tayong mga nandito sa abroad, naku, kini-cravings talaga natin yung mga ganito. Naalala ko ng bata ko, bumibili kami nito, mamiso sa tindahan, and then inuulam namin to sa kanin, sausaw sa suka. Eto pa, yung isang balot siguro meron lang siyang lamang 5 DILIS.
Kahit yung mga anak ko ngayon, gustong-gusto nila 'to. Palagi niyang sinasabi ng anak kong babae, si Lala, sabi niya, "I remember noon 'pag bumibili kami nito mama, pagkatapos mong kumain, yung kulay orange yung mga daliri mo." Ayan, ready na po yung aking inartehan na graponso. Ite-transfer ko na po yung aking lumamig na sweet and spicy dilis. Ayan, almost done na tayo. Kapag napuno na yung ating grapon is ita-toppings ko pa to ng more sesame seed. Yummy, yummy. So, ayan na nga po ang ating sweet and spicy, actually smoky din na dilis. So please try niyo po yung aking recipe. Share niyo po sa akin yung inyong experience. You can leave me a comment below. Or pwede niyo rin pong itag yung aking Facebook page na Asyomerang Kusinera. And I really love to hear from you. So that's it for today. Thank you for watching. I'm your Asyomerang vlogger saying bye for now. And I will see you again. Bye!